안녕하세요. 오늘은 마케팅 전략에 대한 회의 대화 내용인데요. 여러분이 영어로 의견을 말하거나 동의 반대하는 방법을 배우기에 딱 좋은 예시랍니다. 지금 바로 시작할게요. Let's discuss the new marketing strategy. Any thought? I think we should focus more on digital channels. It will help us reach younger customer. I agree, but we shouldn't ignore traditional media either, especially for our older audience. Good point. How about combining both approaches? We could allocate 70% to digital and 30% to traditional. That sounds reasonable to me. It balances both demographics well. Let's discuss the new marketing strategy. Any thought? Let's discuss 뭐뭐에 대해 논의합시다 라는 의미로 회의를 시작할 때 쓰기 좋은 표현입니다. Any thought? 생각 있나요? 지만 자연스럽게는 어떤 의견 있으세요? 라고 해석이 됩니다. 한번 읽어볼게요. Let's discuss the new marketing strategy. Any thought? 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 I think we should focus more on digital channels. I think 자신의 의견을 부드럽게 전달할 때 사용하는 표현입니다. focus more on 뭐뭐에 더 집중하다라는 뜻으로 구체적인 방향을 제안할 때 유용합니다. I think we should focus more on digital channels. I think we should focus more on digital channels. I think we should focus more on digital channels. I think we should focus more on digital channels. I think we should focus more on digital channels. It will help us reach younger customers. Reach younger customers. 젊은 고객들에게 다가가다라는 의미인데요. reach는 접근하다라는 동사로 쓰였어요. 그래서 it will help us. 그것은 우리들을 도와줄 것이에요. reach younger customer. 더 어린 소비자들에게 다가가는데. It will help us reach younger customers. 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 I agree, but we shouldn't ignore traditional media either, especially for our older audience. I agree. 동의합니다 라는 간단하면서도 강력한 표현입니다. But we shouldn't ignore 뭐뭇을 무시해서는 안 됩니다. 라는 부드러운 반대 의견을 제시할 때 쓰는 문장입니다. We shouldn't ignore. Especially for는 특히 뭐뭇을 위해 라는 표현으로 이웃을 덧붙일 때 유용합니다. I agree. But we shouldn't ignore traditional media either, especially for our older audience. I agree, but we shouldn't ignore traditional media either, especially for our older audience. I agree, but we shouldn't ignore traditional media either, especially for our older audience. I agree, but we shouldn't ignore traditional media either, especially for our older audience. I agree, but we shouldn't ignore traditional media either, especially for our older audience. Good point. How about combining both approaches? Good point.
상대의 의견을 인정하며 좋은 의견이네요 라고 말할 때 사용해요. How about은 뭐뭐 하는 건 어떨까요? 라고 제안할 때 아주 많이 쓰는 표현입니다. Combine both approaches. 두 가지 방법을 결합하다 라는 문제를 절충하는 아이디어를 나타내죠. Good point. How about combining both approaches? 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 We should all allocate 70% to digital and 30% to traditional. Allocate은 할당하다 이런 뜻인데 70%는 디지털에 할당할 수 있고 30%는 전통적인 기존 미디어에 할당할 수 있겠네요 라는 뜻입니다. We could allocate 70% to digital and 30% to traditional. We could allocate 70% to digital and 30% to traditional. We could allocate 70% to digital and 30% to traditional. We could allocate 70% to digital and 30% to traditional. That sounds reasonable to me. That sounds reasonable. 그건 합리적으로 들리네요 라는 뜻으로 제안에 동의하는 표현입니다. That sounds reasonable to me. 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 It balances both demographics well. 여기서 demographics는 인구 통계학적 집단이라는 의미로 젊은 층과 나이 든 층을 균형 있게 고려한다는 점을 강조하고 있어요. It balances both demographics well. 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 It balances both demographics well.